Henry Ford once said, "Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success." A warm morning to one and all present today. It is our honor to welcome you all to the closing ceremony of our Technical Entrepreneurial Fest, INAARA, in association with Yhills EduTech, Code for Cause, Prep Bytes, and GATS LLP. I'm Ardra, along with my co-host Joash, and we would like to extend our warm welcome to all of you on behalf of IEDC College of Engineering Attingal. Prayer is aligning ourselves with the purpose of the supreme power. If your day is hemmed in with prayer, it is less likely to become raveled. Over to Ashwin Tulasi for the musical ecstasy. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എന്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. ഭൂമിയമ്മ എന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ, ജീവജാലങ്ങളാകയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകം എന്ന പാഠം മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Thank you, heavenly Aerials, for letting the goodness spark your spiritual chain with your angelic voices. Now, I'm glad to invite Ms. Amradeshwari, Chief Financial Officer of IEDC CL, to deliver the welcome speech. She is an ambitious young woman who is currently in the third year BTech degree in CS department at our college. Handing over to you, Amradeshwari. Good morning, everyone present here. It gives me immense pleasure to welcome everyone to the closing ceremony of INAARA. I would like to welcome Mr. Shafiq Mohammed, CEO of IEDC CL, and our special guest, sorry, my internet connection is not working properly. I would like to welcome Mr. Shafiq Mohammed, CEO of College of Engineering, IEDC College of Engineering Attingal, Rishabh Hartipal, Sales and Marketing Head, Yhills Private Limited, Sonu JS, Chief Executive Officer, Starting Trouble Organization, Srinath Shashikumar, CEO of Mashup Start, and Mini Kumari Miss, Nodal Officer of IEDC.
And I would also like to welcome all the participants who have joined us in this meet and all our viewers who are watching us live from YouTube. INAARA was a humble initiative from us to bring everyone together when all were feeling alone and distant. These 3 days were filled with innovative and creativity and excitement. Once again, I welcome everyone and I hope you enjoy the show. Thank you. Thank you, Ms. Amradeshwari, for your wonderful speech. Next, we look forward for the presence of Mr. S. Mohammad Shafiq Hamid, who is the Chief Executive Officer of IDCCL, with a demonstrated history of working in the computer software industry and chemical industry. He is the CEO of Dexima Chemicals and CTO of Motive Sparks. So let's welcome Mr. Shafiq to give the event overview. First of all, good morning to all, and thank you, Ardra, for telling my introduction. Thank you so much. So I would like to thank everyone present here for joining for our closing ceremony. And this is our IDC's first national technical fest, and it was a grand success. And a lot of students participated. Actually, the registration was actually we were having registration 210 plus registrations. So it was a grand success. I present my greatest gratitude towards all sponsors for their support and the judges for their honest and their encouragement. And also, I would like to thank everyone who participated in our all competitions. And also, we had very eminent, inspiring personalities for the webinars and workshops. So we initiated INAARA with a tagline, "Ignite Our Minds." And we absolutely sure that all events we conducted were informative. Also, it was challenging and also amazing. So on the first day of INAARA, we started off with poster making competition, Papyrus, where we had 104 participants with their beautiful creations of posters, which turned out a challenging task for us to test poster. We were having digital posters as well as hand-drawn posters. The prize worth of the competition was 25K and this 25K will be awarded among the winners. On the same day, we have revealed the topics of hackathon, which is Samasya, where the topic was related to the current situation of COVID-19. And in the day one was wrapped with the first round of marketing competition venture, where we saw fighting personalities encountering participants. They were encountering to the customers they were for the competition to get into the very nice competition held in that night. And day two, coming to day two, it was filled with many interactive events, competitions, and the day two was starting off with the preliminary round of quiz competition Gyani, which we had a participation of 155 participants. Out of the 155 participants, we selected six of them for the finals, and we conducted a live on YouTube. And the winners of the Gyani quiz competition is also awarded with 25K prize worth. And this was the day where we conducted our first webinar. And the topic was cybersecurity and ethical hacking by our speaker. And also the speaker is present for us on today in our closing ceremony also. It is none other than Mr. Srinath Shashikumar,
We thank you, sir, for your great session, which was very interesting and it was very informative. In a short time, I think it is for 1 hour. He have covered many us in ethical hack, also in cybersecurity, because of his excellent experience. So we hope we get many more sessions from you, sir. Thank you. And also, this event was followed by a deep learning workshop conducted by GATS LLP, which we know the one of the most hardest topic, like deep learning, machine learning, one of the most hardest topic, and it is there is no boundaries for these kind of domains, right? Because they are just developing domains, and there are lot to study. But it was also a very wonderful session, because a lot of students were actively participating, and they were having some hands-on experience, because in the 3 hours, the workshop was only for 3 hours. It was having a split of 1.5 hours in the forenoon and 1.5 hours in the afternoon. There we did project also. These students was very interactive, and it was a hands-on session. I would like to thank GATS for giving us a wonderful session, because all the people were very experienced for training. They were very experienced in training, and they were able to convey a lot of things in a small period of time. That is the success of the program. And after the session, we had our idea pitching competition, which is called as Sankalp, where participants showered their innovative and creative ideas, which left over which was a very successful event. And we mentioned particularly it go because this was very eminent people, and they were asking a lot of questions, and they were also trying to give them a mentoring session. So what is the use of this mentoring session is that when they are giving mentoring to the ideas, they were able to develop their ideas in that idea pitching competition. It was an idea pitching competition, and also they were able to develop their idea they were getting a lot of points from the judges also through mentoring sessions. And the prize worth of the Sankalp competition was 30K prize worth, and which is also awarded among the winners. And in the evening, we have our second webinar, which was conducted by our speaker, Anish Soman, who is working at Google, California, as a data engineer. It was moreover an interactive session rather than a webinar. We were asking a lot of doubt. Actually, the complete session was filled with questions. Actually, he said all his work experience in the short period of time. All the questions were answered, and it was a very nice program. So everyone was thrilled to know about him and his work experience. And we would like to thank him on this occasion for doing such a great thing to us. And the day came to an end by our Gyani finals. So it was a very tough, it was a very tough competition, and I think you all was seeing it in our YouTube channel. And it was a very tough competition among the children, and all the participants was competing very nice in a very good, healthy range. And we present our greatest gratitude towards the quiz master. Actually, he was having an amazing role. Why? Because he was having such an experience. He is having a lot. Actually, his age is very small. He's a small guy. He is not studying in engineering. He is not an engineering student, but he's a small guy. He's doing his schooling only, but he was having a huge experience because of, and that is none other than Banulal. I can say his name so proudly because he is having such a knowledge. So the quizmaster was very eminent person, making that event a grand success.
Thank you S Banulal, and we came to the conclusion of day 2 and the day 3, which was having very what the main events like hackathons, final, a lot of things were there in the day 3. All the participants was excited to for day 3, and the final day was the most exciting one, which we can say. And of course, we had the finals of marketing competition and venture, and also our hackathon Samasya, one of our main events. So the first program was venture finals, and I can say to everyone of you who participated event was the program took very the program was started correct in the sharp 9 o'clock. The program was started, but it ended at 2 o'clock. So that much time were spent for that participants. So actually, they were also getting a big chance for marketing. Like they were studying marketing there, and I think in all the competitions they were able to learn something. That is a major major success we look into our competitions. So in a competition there will be winners and there will be losers, but above that, when you are participating in a participating for a competition, you will be able to, if you are able to learn something from that competition, that is the key point. And we were able to provide that kind of competition there, and it was took a very long time, from 9 o'clock it was there to till 2 o'clock. And the judges, we were amazed with the judges, and the judge, one among the judge for the marketing competition is present as our guest for today. She is also very eminent and very motivating person, and the prize worth of the competition was 25K, which will be awarded among the winners. And we had our final webinar on that day after this. No, actually it was when the marketing competition went so long, we cannot avoid other participants, right? So we just we were there in the live marketing competition, and also we were parallelly conducting the webinar 3, which was on the topic web development using React. And that session was also a hands-on session. That is the main, just a webinar, but it was like a workshop. And the person who was teaching, the person who was taking the webinar was an eminent person. He's also very young. His name is Abhishek sir. Actually, I want to call him as a sir because he's having such a knowledge, because he's like a teacher. But actually, he's a young person, but he's a teacher. So I can call him as a Abhishek sir. Actually, he was very eminent person, and his teaching experience and his knowledge in all those domains is very appreciable, right? So all the concepts were clear, and it was very much interactive with the students and all. And after the webinar, we were having the break, and day 3, and after that competition, we were starting the hackathon finals, final evaluation. We said it will be in 1:30, but we were not able to because the marketing competition went on. So we were not able to start the hackathon competition at 1:30, but just 1 hour break for our all participants, and we came back at 2:30. And INAARA came to an end. We can say INAARA came to an end with the hackathon, and all the participants in the hackathon was also very very efficient, and they did a lot and they worked a lot. Actually, I think an idea which we are having in our mind is having zero value. If you are having an idea in your mind, it is having zero value. But when you execute that idea, when you are telling the idea to someone, you are developing that idea, then only the idea becomes alive.
it is having a life. Okay. Otherwise, it is having zero value. If it is the greatest idea, if it is a like biggest idea, anything, it is having zero value. So like the participants was able to develop a lot of their idea on the problem which we given. And I would like to thank all the judges for their judgment. Moreover, going above the just judgment, they were also giving mentoring to the students, especially our one of the special guests among today, Sonu JS. He's a good mentor. He had attended like 150 above like programs in his young age. So that is a great thing among. So that we got such an eminent person for judging, and also we had two more eminent person in like from GATS LLP, Google CM, and also Shajimon. They were also very inspiring people. And thank you all the judges. And we haven't forgot about the campus ambassador who were asked to who were asked to market our INAARA competition, publicize our programs, and they did very well. So I would like to thank all the campus ambassadors, because campus ambassador is also a competition. So there will be some winners and there will be some losers, but each and every campus ambassador was playing very well. Because why I said playing very well, because they were playing, because we were having a group and we were updating them with their publicity, we were updating with them. So they were able to know who is progressing and who is not progressing. So there was ambassador program also, we were having some competition. That is normally in all the events which I have seen, there in a campus ambassador program, there will not be a competition mood. There will be campus ambassador from lot of colleges, and they will be doing their own work in their own ways. There is no competition thing. But in this competition, it was different. We are having a group and we were updating each of the campus ambassadors' progress time by time. Time to time, they were updated. So they were having that spirit in their mind. With a healthy competition mind, they played a lot. And the prize worth of marketing campus ambassador program is 10K, which will be awarded among the winners. So INAARA was a very successful it became a successful event because of each one of you were all the people were day and night they were working, all the coordinators. I would like to thank all the sponsorship team and also all the coordinators, and so all the members, all the participants, and all listening to my words. I would like to thank everyone, and I would like to conclude my speech by saying that in this isolated time, you all know we are going into a pandemic. We are going in a very in a very crisis situation. In that situation also, we in a small amount we were able to spread happiness among some of the students. Actually, that is the only thing which we consider in our mind also. Actually, because of all of you, it happened, and I would like to thank all for this big success, and also for all of the coordinators. And so thereby I conclude my words, and thank you all. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Shafiq, for giving us the perfect overview of the event. Now, it is my immense pleasure to welcome our chief guest, Ms. Hirshi Hirti Paul, Sales and Marketing Head at Y Hills EduTech. Welcome, ma'am.
Thank you very much, Joesh. Firstly, I will want to introduce myself with my correct pronunciation of my name. I know it's a bit tough to pronounce my name with that spelling. So it's actually Rishirita. So yeah, thank you very much, guys, for welcoming me to such a great event. Firstly, good morning to everyone and to all the respected dignitaries. I would like to first tell you that I have been learning a bit of Malayalam, and I would try to use a bit of Malayalam words with all of you. If I get wrong, please do rectify me. Okay. So yeah, Namaskaram, Sugamana, everybody. Sugamana, ma'am, Sugamana. So yeah, myself Rishrita Paul from Y Hills. So firstly, I would like to congratulate each one of the participants present here for being such an amazing part of this event called INAARA. I've tried going through few of the competition videos in YouTube, and it was quite mesmerizing to see all of you competing with each other. I mean, having both fun and excitement filled inside. I am sure. I mean, all of you must have learned something or the other, right, through these various competitions. I was the whole time, actually having fun with all the participants in the marketing competition venture, where I was given the opportunity of being a judge. But honestly, it was me as well who got to learn a lot of facts from these innovative minds. A huge shout out also to the event organizers who portrayed their college and their students so beautifully. Okay, so firstly, I would want to start a small, share a small story with you guys. Now, don't worry, it won't take too long to finish the story, because then even I would get bored speaking and speaking, and you guys would also be like, "Oh, I mean, what is this girl speaking and speaking?" Right? So even I would have done the same thing maybe when I was a student. So yeah, I'll keep it short. So starting from when I was an average student, I was a first bencher, but yet I was an average student. The course I took in my college was geology. And now the reason behind geology was I was simply motivated by the movie Jurassic Park and Volcano. Now I don't know if everybody has watched the movie Volcano, but it was an Adipoli movie. Guys, have you watched Volcano, the movie? Anyone? Anyone? None is answering. Is it getting boring? Okay. No, ma'am. So yeah, geology. Yeah. So geology, we all know, is a great subject, right? And I loved studying geology. So what happened by the time 2019 was that I passed my graduation, and I thought of doing a part-time job, not related to geology, but yeah, like I was quite interested in doing a job. Now, for the girls, actually, my dad was a stroke patient, and he was a 70 to 80% paralyzed. So now, for the girls, they can relate, right? That their fathers are their superheroes. And I even have a T-shirt saying, "My dad is my ATM." And trust me, guys, just a day before yesterday, a person just smiled at me saying, the first ever ATM the girls get are indeed their fathers. Agree, right? Because boys would have both mothers and fathers to fund them, but girls, kashta. Okay, back to the point. I started doing a part-time job in sales and marketing. Wanted to earn money from my, and I took a year gap after my graduation, as I had some financial problems, and I didn't want to be a burden to my parents, you see, and wanted to instead help them with at least something. I was, I was amidst the mountains of Dehradun, Uttarakhand during my graduation, did my first job there.
it was till Feb 2020 when I was in the job, and I got enough experience of 1/4 of sales and marketing, and by then it was the great Corona war. We all know, and I had to leave my job and return to my hometown, Assam. Now what? I thought, like, can anyone think of what came to my mind? I mean, I was happy uniting with my parents. My father, he cried with joy. My stupid little brother, the first thing he did after seeing me was to show off his phone, which was basically better than mine. But now what? What did I do? I got a year of job experience. What could I possibly do? Anyone? I mean, Ardra, Joesh, like, can you think of anything? What could I have done after returning to my hometown after a year of experience, job experience? What could have possibly come to my mind of doing a graduate student? Anyone? Freelancer, working as a freelancer. Yeah, a bit maybe. Like it came to my mind, but honestly, I thought of continuing with my master's in geology. I mean, I started filling up my application form. Now, one interesting fact here is that I applied for Pondicherry University, Kerala University, Mahatma Gandhi University, and 2 to 3 universities from my place, Assam. So yeah, I basically again wanted to have fun with, have fun and proper, serious study mind. And of course, I dreamt of being in Kerala always, with all my machas and machis, having tasty parota and buff roast, putta, and so many things. Oh my God, I'm already drooling. So yeah, basically overall, I didn't get admission anywhere as I was both looking for jobs as well as admission. So then I realized the thing from inside, and that was basically the first ever sacrifice of my dream. So I thought, as it was time, I thought of earning money, at least to be self-independent and not be a burden to my family, because that's how I was, even now. And I was big enough to carry myself, and it was rather a better idea than investing money and going to faraway places, leaving my dad at that situation. See, so yeah, I started a job, content writing on travel blogs, HR internship from an NGO, and business development executive in my current company, Y Hills. Before I worked there, here as business development, BDE. So basically, I did 3 jobs at a time. So I felt again that, buddy, focus in just one, buddy, or else you'll be doomed again. So I love writing, and I chose content writing, and I continued the BD role. Now, with all my hard works and my dedication, and let's say the attachment with the company, made my seniors, the CEO and the founder, trust me and promote me to who I am today, sales and marketing head. Now, I do not really accept the position even today, guys. Trust me, because to reach this position, you need years of experience, right? I'm still learning, fighting with my challenges on daily basis, getting to hear nice amounts of scoldings from my seniors. But yeah, we all know, right, where this would lead me to and where we as a company would reach to. So I'm quite happy to call Y Hills as my second home. It has given me much exposure, nurtured me, from dust. And boy, end of the story, guys. What? Did you guys think that I would be sharing more and more of the story? I told you, right? It's going to be a short story. So yeah, it's end of the story, end of my story. So see, it wasn't a source of motivation speech, you see. I'm not a motivational speaker as well. All I want to say is Ma'am, we couldn't hear you. what you goal, right? Agree. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's audible.
Yeah. So what I would like to continue from here is that focus on what you guys are doing now. Focus and act smartly in what your dream is. What your dream, of course, like our goal is to get satisfied, right, with what with our life, right? That's the basic thing. I mean, we want to get satisfied with anything that we do, and realize its pros and cons, guys. Not the harsh reality today is not every dream you see will fulfill or give you the happiness you think you'd get. But yeah, most of them do. Most of them, like, so think about your interest. You have one life, man. I mean, don't turn it into a sad story, right? Turn it into a life with exciting moments of challenges and achievements. I truly believe this line. When one door closes, there are numerous keys to open other doors. And trust me, all these doors needs to be filtered out because it would lead you to success. I mean, I never thought I would be in sales and marketing domain. Dude, I was a geology student. I was watching Jurassic Park. I thought of becoming a paleontologist. I mean, that was my dream. But see, we never know what awaits us, right? And yes, I mean, I'm very happy learning so many new things. I have joined Y Hills. It was quite a great, chance for me to grab. Talking about our Y Hills, even here, guys, we motivate our students is taking our internship courses and our hardworking team to feel the value of their life, to feel how important it is to know about the current situation of this pandemic. I'm sure if there would have been no pandemic, maybe it would have been more easier for me to pursue MSc. But pandemic changed everyone's lives, my dear Machas. I mean, you need to understand the urgency of stabilizing your future, your life. So many, I mean, you guys already know, right? So many businesses fell down, went bankrupted. People are jobless. Engineers are unemployed. New or old companies which could sustain in the market need students and employees who are experienced, right? Even jobs for getting experienced to be able to join bigger companies one day now need experienced people because of the huge competition in the market, of course. So where do the fresher students go? We never know, right? When would be the next web series of Corona Part 3 would arrive? We never know. So this high time, guys, start thinking of that one stability. I would want to it's for everybody, every students. So start thinking of that one stability. Of course, it won't be easy. There'll be challenges, but what's life? What's life without fun and challenges, right? Think of your next step. What your next step would be. Gain experiences, gain exposure, upskill yourself. So no one gets the chance to reject you at the first place, even when it's not going to be easy. Face it. I mean, never run from it, guys. So it's okay if you fail. That shows what you lack in. Strengthen that up and fight again. Thank you very much, guys. I mean, best of luck for the future. That's all I wanted to share. These are some few words I thought of sharing with you guys, and I'm hoping to someday reconnect with the leaders inside you in the future. And a big thanks to all of you to give me such an opportunity to be able to virtually meet with you guys. You made my days. Thank you very much. Thank you, ma'am. That was indeed a wonderful story. Thank you for your kind and thoughtful words. The next guest of honor is Mr. Sonu JS, CEO of Starting Trouble and YouTuber at Capsule Session. We welcome you, sir, to address the gathering. ഹായ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഈ സെറിമണിയിലേക്ക് എൻ്റെ വക വെൽക്കം.
സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും IDC എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് IDCയെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്, അല്ലാതെ വേറെ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നുമല്ല. IDC എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും കോളേജിലുള്ള ഒരു സെല്ലായിരിക്കും. ഞാൻ കണ്ട കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ എല്ലാം കോളേജിൽ IDC ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. സോ ഇനി IDC ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന് നിയർ ബൈ IDC സെല്ലുള്ള കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ IDCക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഇൻപുട്സിനെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് പറയാം. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഹാക്കത്തോണിന്റെ ജഡ്ജിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് വന്ന മിക്ക കണ്ടസ്റ്റൻസും ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം IDCയുടെ ഇവന്റ്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ, ചില കോളേജൊക്കെ ഇവന്റ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും പല ഇവന്റ്സ് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജില് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഉദ്ദേശം എന്ന് പല കോളേജിലും റീച്ച് ഔട്ട് ആകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്രീഫ് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പം IDC എന്താണെന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺടർപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പലരെയും ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളവർക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വേദി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദി മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം IDC ഒരു ക്ലബ് അല്ല, ഒരു സെല്ലാണ്. സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വുമൺ സെൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ഗേൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമല്ല. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ IDCയും ഒരു സെല്ലാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ. കോളേജിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ട ഒരു സെല്ലാണ് IDC, ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് സെൽ. സോ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി വഴി ഫണ്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സെല്ല്. ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ മത്സരത്തിന് വന്നതിന്റെ ഒരു ബേസിക് റീസൺ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് മണിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പ്രൈസ് മണി ഒപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പുറത്തുണ്ട്. അതിൽ ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്ന ഒരു വേദിയാണ് IDC എന്നുള്ളത്. സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് IDCയെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് അറിയാത്തവർ അറിയണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം. IDCയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കില്ല് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ INAARAയ്ക്ക് തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കില്ലിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കില്ലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് സ്കില്ലിനെയാണ് ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കില്ലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾക്കൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കില്ലാണ്. നമുക്ക് എന്ത് എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതൊരു ബിസിനസ് മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈഫിന്റെ പാർട്ടിൽ അത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കിൽ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ലല്ല ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കില്ല്. നമ്മളുടെ എന്ത് എബിലിറ്റിയും ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കില്ലാണ്. നല്ലതായിട്ട് പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പടം വരച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിനെ ഓൺടർപ്രണറിയൽ സ്കിൽ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ നിങ്ങളുടെ എന്ത് എബിലിറ്റിയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് IDC യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് IDCയുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിൽ 200-ൽ പരം കോളേജുകളുണ്ട്. സോ അതിനകത്ത് ആർട്സ് കോളേജ് ഉണ്ട്, സയൻസ് കോളേജസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട്, പോളിടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കേരളത്തിലെ നല്ല കിടിലമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മിക്ക കോളേജിലും IDC കാണും. അവിടുത്തെ മത്സരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള മത്സരങ്ങളും IDCയിൽ വരാറുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ച് എനിക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് പണ്ടേ അല്ലാതെ ഇറങ്ങാനാണ് താല്പര്യം എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം. ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. അതിന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഓർഗനൈസിങ് സ്കിൽ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓർഗനൈസിങ് സ്കില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാം. അപ്പോ അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ ഓരോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രൈസ് മണിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഫണ്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എത്രത്തോളം പേര് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനത് ഇനാഗുറൽ സെറമണിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിർത്തി. ഒന്ന് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഗ്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, KTUവിന്റെ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം. നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മത്സരത്തിന് പോയി പൈസ മേടിക്കുന്ന അല്ലെ പ്രൈസ് മണി മേടിക്കുന്നതും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് കിടക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ ഫണ്ട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മത്സരത്തിന് പോരുന്നല്ല, നല്ലതാണ്, രണ്ടും വേണം. സോ ഫ്രീ ഫണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കളയാൻ ശ്രമിക്കരുത്. KTUവിന്റെ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീമിൽ പറയുന്നത് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെന്നാണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, 15 എന്നുള്ളത് ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകളിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയായി മാറാം. സോ അപ് ടു 25 ലാക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ട് അത്രയും വർത്ത് ആണെങ്കിൽ.
അതും ഒരു ഫ്രീ ഫണ്ട്, അതും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ്ലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് KTUവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ CERD എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജൻസിയുടെ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്ലീൻ എനർജി റിസർച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രോജക്ട്സിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫണ്ടുകളാണ്. സോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബെസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ടെക് ഫെസ്റ്റുകൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കും മറ്റും പോയിട്ട് ഈ ഫണ്ട് ഒപ്പിക്കുക, അത് നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് IDCയിൽ നിന്നായിരുന്നു. സോ IDCയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ IDCക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്കീമുകളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IDCയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഒരു മത്സരമുണ്ട്. അതിനെ മത്സരം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം ഐഡിയ ഡേയുടെ പ്രത്യേകത, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ നടത്തി, ഹാക്കത്തോണിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ചില കേസിൽ നമ്മളത് 2 ഷെയർ കൊടുക്കും. അത് ഇവിടെ നല്ല നോർമൽ ഒരു മത്സരമാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിന്നർ വരില്ല. അതിപ്പോ 100 മത്സരാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ 100 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം 1-2 ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണും, മാക്സിമം 1-2 സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്, ബാക്കി എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ്. അത് മോശമാണെന്നല്ല. പക്ഷെ ഐഡിയ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നടത്തുന്ന ഈ ഇവന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു 12 lakh നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് പല സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്നുകിൽ IDC സെല്ലുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിനകത്ത് ഐഡിയ ഡേ KSE ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം, ഇതൊരു ഗ്രാൻഡ് ആണ്. ഗ്രാൻഡ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഈ പൈസ മേടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചൊന്നും കൊടുക്കല്ല, ഗ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, തരികയാണ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ കണ്ടിട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിലേക്ക് ഈ പൈസ തരികയാണ്, ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ആണ് മെയിൻ, ഇതൊരു മത്സരമല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടിയിൽ തന്നെ ഹാക്കത്തോൺ ഇപ്പൊ 2 ടീം ഒരേ കോളേജ് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മത്സരിക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറയും. സോ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കാണും, എനിക്ക് കിട്ടണേന്ന് കാണും, നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഐഡിയ ഡേ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഡേയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 3 ടീം ഇതിന് പോയാലും 3 ടീമിനും ഈ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാം, 3 ടീമിനും കിട്ടാതിരിക്കാം. അതായത് ഇത് ഇത്ര എണ്ണം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല. ആ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് ഐഡിയ ഡേ. സോ മിക്ക ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടുകളും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫണ്ടിങ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഐഡിയ ഡേ എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു IDCയുടെ ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ 4th ഇയർ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ഇവാലുവേറ്റ് ഇതിനകത്ത് 2nd ഇയറിലെ കുട്ടികൾ പോലും നല്ല നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലൊക്കെ സാധനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്, അതിപ്പോ ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അതിന് ഒരു വർത്ത് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന 4th ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. പല പ്രൊജക്ട്സും കിടിലമായിരിക്കും, പക്ഷെ ആരും ഇത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. അതിലൊരു ഇഷ്യൂ ഫണ്ടാണ്. അതിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഫ്രീ ഫണ്ട് വാങ്ങാൻ നോക്കുക, ഒരു പാടുമില്ലാതെ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കീം ഉണ്ടെങ്കിലും അധികം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല, പലരും ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കത്തില്ല. സോ ഫണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം, ഇതിന് പേറ്റന്റ് എടുക്കാന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും വൺസ് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേറ്റന്റിങ് എന്ന്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ കുറച്ച് കാശ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി തന്നെ പൈസ ഇറക്കാൻ നമ്മൾ പെടുന്ന പാട് നമുക്കറിയാമെന്ന് പലരും പറയും. സോ പേറ്റന്റിങ് സൈഡില് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ IDCയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇതല്ല, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഡയറക്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് പേറ്റന്റിങ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ഉണ്ട്. അതിനും എന്താ പറയാ, സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് പേറ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം. അത് നിങ്ങൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അല്ലെ KSEM പേറ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 2 lakh നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട്, ഫ്രീ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി ആവുന്ന പൈസ, ആ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഫോറിൻ പേറ്റന്റ് ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, എനിക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിലും അറിയില്ല. ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 10 lakh നിങ്ങൾക്ക് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ അടച്ച പൈസ തിരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് തരും. അതിന് കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. ഇത് പറയാൻ കാരണം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫണ്ടിങ് ഓപ്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ തപ്പിയപ്പം കണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയക്കകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നേർക്ക് എഴുതിയേക്കുന്ന ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഈ ഒരു സ്കീമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് അതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്.
ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സപ്പോർട്ട് IDCയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താനൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു IDC തുടങ്ങുമ്പോൾ എബൌട്ട് 2 lakh രൂപയുടെ ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് കൊടുക്കും IDC നടത്തുവാനായിട്ട്. അപ്പം അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഒരു ഹെഡ് കാണും. IDCക്ക് നമ്മൾ നോഡൽ ഓഫീസർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ നോഡൽ ഓഫീസർ ആയിരിക്കും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത പ്രത്യേകത, ഇതിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി പ്രൊഫൈലിൽ ഇത്രയും ഫണ്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ, ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് അവരുടെ പക്ക മീനിങ്. സോ CEO CTO അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് IDCയുടെ CEO സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ആറ്റിങ്ങൽ കോളേജിൽ. സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കോളേജിലും ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ പ്രൊഫൈലുള്ളവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇവർക്ക് ഇവരുടെ റെസ്യൂമേക്കകത്തൊക്കെ ഇനി ചിലരുണ്ട് നമുക്ക് പല പൈസ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം ഒരു സംഭവത്തിനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ റെസ്യൂമെ ബിൽഡിംഗ് ഒരു താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനകത്ത് 1 year ഈ IDCയുടെ CEO ആയിട്ട് ഇരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ വെക്കാം. ഞാൻ ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ CEO ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ CTO ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു, 7 പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് തീരുമാനിച്ച് നോഡൽ ഓഫീസറിന്റെ സമ്മതം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താൻ പറ്റും. സോ ഓർഗനൈസിങ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെല്ലാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ പോകരുത്. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് IDC മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഫണ്ടൊക്കെ വരുന്ന സംഭവമാണ്, നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സജഷൻസ് കൊടുക്കാം. നാളെ പോയിട്ട് 2 ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. നോഡൽ ഓഫീസറിന് ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കോളേജിൽ ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട്. സോ നമുക്ക് സജഷൻസ് കൊടുക്കാം. ബെറ്റർ അത് സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവർക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. സോ ഫണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കാതെ പോകത്തില്ല. ഇനി IDCയിൽ വന്നാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്കില്ല് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാം. കാരണം പല മത്സരങ്ങൾ IDC നടത്താറുണ്ട്. ആ മത്സരങ്ങളുടെ പാർട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സ്കില്ല് നോക്കുന്ന മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കില്ല് എന്താണ്? കിടന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഇതും. സോ അങ്ങനത്തെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പ്രൈസ് കിട്ടിയെന്നുള്ളതല്ല, മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ ചില മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും മോശമായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടും. അവിടെ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാണത്തില്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല. സോ ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. മത്സരത്തിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി കാര്യമാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി IDCയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവന്റ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസിങ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും IDCയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി 200-ൽ പരം കോളേജിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് IDC. അപ്പോ 200-ൽ പരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 280-ഓളം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു IDCയുടെ എണ്ണം. ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കിഡിലമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന എല്ലാ കോളേജസിനെ എടുത്താലും അവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാം IDC കാണും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജസിലെ നല്ലൊരു ഇവന്റ്സിന് പങ്കെടുക്കാൻ, IDCയുടെ ഇവന്റ്സിന് പങ്കെടുക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാം. ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ഇവന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ മത്സരിക്കാം. സോ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളും ഒരുപാട് എക്സ്പോഷറും കിട്ടുന്ന, ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഒക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ്. സോ ഇത് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ അത്രയുള്ള എനിക്ക് IDCയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് INAARA പോലെയുള്ള ഒരു ഇവന്റ്, അതും 3 ദിവസത്തെ ഇവന്റ് നടത്തുക. ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റ്സ് നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ കുറെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. ഇവന്റ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. കാരണം ജഡ്ജസിനെ എത്തിക്കുക, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കാണും. സോ പിന്നെ കുറച്ച് തട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റ് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും, പാടില്ലെന്നല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇവന്റ് നടത്താവുന്ന അത്യാവശ്യം കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യമാണ്. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും നെറ്റ് അവൈലബിലിറ്റിയും എല്ലാം നോക്കി നടത്തേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോ നമുക്കിപ്പം കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം പ്രത്യേകത അറിയാം. കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു മോശം കാലാവസ്ഥയാണ് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട്. മെനഞ്ഞാന്നൊക്കെ പലയിടത്തും കറണ്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ജഡ്ജിങ് ഇവന്റ് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു. സോ മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട്
ഇവന്റ് മാറ്റി വെക്കുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഓപ്പണായിട്ട് ഷെഫീഖിനോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഷെഫീഖ് എനിക്ക് അയച്ചെന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 100-ൽ മേലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ലൈവായിട്ട് വെബിനാർ നടക്കുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് അത്രയും നല്ല കിടിലമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വെറുതെ വന്ന ഓർഗനൈസ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കും. സോ ഇങ്ങനൊരു ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ പോലും ഈ ഇവന്റ് നല്ല കിടിലമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഇത് അറിഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അവർ IDCയുടെ കീഴിൽ 3-day പ്രോഗ്രാം ചെയ്തായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. സോ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഞാനും മാറ്റിവെക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച ഇവന്റിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പോലും മാറി നിൽക്കാതെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പക്ക ഒരു സക്സസ് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. സോ അവർക്ക് എന്റെ ആസ് എ ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ വ്യൂവർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഞാൻ പറയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവന്റ്സ് ഇപ്പം 100 പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മികവ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ത്വരയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. സോ ആ ഒരു ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. സോ ഇത്രയും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഇവന്റ് നല്ല രീതിയിലാക്കിയ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ജഡ്ജിങ് പാനലിന്റെ മെമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു താങ്ക്സ് എന്നോ എല്ലാം പറയുന്നു. സോ എന്റെ ഇവന്റിനകത്ത് വന്ന കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം നല്ല കിടിലമായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനം ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവർക്കറിയാം നമ്മൾ അവസാനം ചോദിച്ചു പോകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ഇയറാ ചോദിക്കും, ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ, നമ്മൾ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. സോ നല്ല കാലിബറുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജിങ് നല്ല പാടായിരുന്നു, മാർക്ക് ബെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ. സോ പ്രൈസ് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയെന്ന് അറിയാം. സോ പ്രൈസ് കിട്ടിയവരും കിട്ടാത്തവരും നമ്മൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. വന്നതിൽ ബെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കമ്പരറ്റീവ്ലി ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കട്ടിയുള്ള പണിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. സോ പ്രൈസ് കിട്ടാത്തവര് ഇത് സിംഗിൾ ഇവന്റ് മാത്രമാണ് ഇനാര എന്നുള്ളത്. ഇനാര പോലത്തെ ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പോകാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവന്റ്സിന് പോകാനല്ല നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ട് ഒപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മോഡലാക്കി കാണിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ ജഡ്ജസ് ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ടൈം മൊത്തം കളഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തത് മൊത്തം 15-20 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ജഡ്ജസ് അവർക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ച് ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇവന്റിന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരും ഐഡിയ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യരുത്. ആ ഐഡിയ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എനിക്ക് അത്രയുള്ളൂ പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for your informative speech and making time for your presence. Thank you so much. With equal pressure, I invite Mr. Srinath Shashikumar, CEO at Mashup Stack, Deputy Commander of the Kerala Police Cyberdrome. We welcome you, sir, to address the gathering. Hello all, thank you so much. First of all, I want to say thanks to your organizing team who has invited me for this session. Start ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് Hamtesh was saying it was a humble initiative on your part. It was not a small event, it was a very good event, it was a very well coordinated event. സോ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്ത്, വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, that's what I wanted to tell you. First of all, there was a lot of participation from the students and there was a lot of colleges. പല കോളേജിൽ നിന്നും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. And that was very good. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എനിക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയാനുണ്ട്. അത് എടുത്തെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ IDCയും members, ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി, your teachers have given you support, all the participants, everybody who has participated in this. എല്ലാവർക്കും ഇത് പറയാനുണ്ട്. ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും താല്പര്യം കൊണ്ട് വന്ന ആളുകളായിരുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. സോണ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുന്നേ ചില ആൾക്കാർ when you talk to them അവർ പറയും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ തന്നെ അതിശയിക്കും ഇവർ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെയായിരുന്നു when you start talking to these people, some of the questions they ask, അതായത് ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും I had an opportunity to take a session in cyber security. അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന assumption എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് there will be students who will be knowing little bit, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ they are so interested that ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും they will be making contact, they will be interested in mentoring, ഡൗട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട ചാറ്റ്, സർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇവന്റിൽ
ഡോട്ട് ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ ഫയലുകളെല്ലാം ഇഗ്നോറായി കിടക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കണ്ട മെസ്സേജ് അതാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഗിറ്റ് എന്നൊരു സാധനം കാണുന്നത് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ടു മച്ച്. കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പണ്ടുള്ള പോലെയല്ല. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇവൻ പഠിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷറും എല്ലാം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ യു ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഔട്ട് ദെയർ ടു മേക്ക് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. അത് നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി തിങ്സ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് രീതികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ എന്താണ് മൈ ജേർണി വിച്ച് ഐ ഹാവ് കം സോ ഫാർ, മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് പല ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പം പലരും ഇന്നലെയും ചോദിച്ചു എന്നോട്, വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വാസ് ആസ്കിങ് മീ, സർ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ല, എനിക്ക് കോഡിങ് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഈ ഏരിയ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ആ ഏരിയ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പേടിയൊക്കെയാണ്. That's where I want to say something. ഞാൻ പഠിച്ചത് CET-യിലാണ്. ഐ വാസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. കോഡിങ് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ആളുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഞാൻ. Hello, am I audible? I think I lost the connection. Hello? Yes, sir, you're audible. Right, so I was saying, yes, sorry for the interruption. So I was saying, കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഞാൻ ഈസി ആണ്, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ല, ഞാൻ വേറെ ബ്രാഞ്ചാണ്, മെക്കാനിക്കലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് would I be able to do this? Would I be able to code? Would I be able to work in a company എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ലൈഫ്. അതായത് ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് വരുന്നത്. ഐ എം ഓൾസോ ഫ്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഞാൻ CET-യിലാണ് പഠിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. സോ ആഫ്റ്റർ ദറ്റ് ഐ ജോയിൻ എ കമ്പനി കോൾഡ് IBM, വേർ അവിടെ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ അറിയില്ല, കോഡിങ് കിട്ടിയില്ല. ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ആഫ്റ്റർ ദറ്റ് ഐ ചേഞ്ച്ഡ് അനദർ കമ്പനി, ക്യൂബേഴ്സ്റ്റ്. അവിടെയും ഇതേപോലെ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദെയർ ആർ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ യു ഫീൽ യു ആർ not able to perform much എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരും certain times. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ യു ഡിസൈഡ് ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു ഡു certain more things in life. ഇത് മാത്രം പോരാ. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ കോഡിങ് ആയിരുന്ന പ്രശ്നം. ദാറ്റ് ഇനേഷ്യ ഒരു ബാരിയർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് ഐ ആം ഓൾസോ ഫ്രം എ ബയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈക്ക് ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആരുടെങ്കിലൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ഒരു നാഗിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഞാൻ ബയോളജിയാണ്, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ്. ഈ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അധികം ഇല്ല. യു സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ്, സ്വന്തമായിട്ട് യു കീപ് ഡൂയിങ് തിങ്സ്, സ്വന്തമായി എടുക്കുക, ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്ലോ പ്രോസസ്. പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ഓവർ ടൈം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബെയറിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബെയറിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എ ലോട്ട് ടു Mozilla Firefox. 8 എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി, ആക്ച്വലി 9 എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി. 9th extension there was a problem. Google പിന്നെ ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് നോട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഡക്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാസ് ഏബിൾ ടു ഹാക്ക് ഇൻ ടു ഗൂഗിളിന്റെ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിമിൽ കയറാൻ പറ്റി. I was working with Cyberdome. There were awards from Chief Minister, ex-Home Minister, Vascular contribute ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഫസ്റ്റ് ഹാക്കിംഗ് ബ്രൗസർ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ when you start doing something, another opportunity will start opening up. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ another opportunity will start. നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, the more you work hard the luckier you get എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. Luck doesn't happen all of a sudden. നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെടണോ നിങ്ങൾ അത്രയും ലക്കിയായി മാറും. അപ്പോൾ അതേപോലെ you have to keep on working hard, you have to keep on learning. So the advice which I have to give you is സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ. അതായത് get your hands dirty with code എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. Don't wait for someone to spoon feed you. No one is going to come and tell you do this and do that. You have to come out and you have to start getting your hands dirty with code. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കോഡിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പേടി നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. And the long run it will help you a lot. That is very 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 important. And always remember, never stop learning. അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ബീറ്റ് ആരായാലും, you will be a software engineer someday, you will be an entrepreneur someday, you will be marketing executive someday, you will be someone someday. And that's how the more luckier you get, the more things, the better opportunities will come to you. ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ സോ ഫാർ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ചപ്പ് സ്റ്റാക്ക്, ദ കമ്പനി വിച്ച് ഐ ഓൺ, വി ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ജോബ്സ്.
So we have had opportunity to place students who have back papers ആൾക്കാർ 10, 15, 20 ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സുള്ള ആൾക്കാരും റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും NIT എന്നുള്ളവരും people with 12 years of zero experience. അതായത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വന്ന് ആംഗുലർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ ഫ്രം സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഓഡിയോളജി, സോഷ്യോളജി, ഇവരെല്ലാം ആംഗുലറും റിയാക്റ്റും ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ലാറാവൽ ഡെവലപ്പേഴ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഹിസ്റ്ററി. നിങ്ങൾ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ബയോളജിയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു മേക്ക് ദിസ് ഹാപ്പൻ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സജഷൻ അതാണ്, നന്നായി പഠിക്കുക, കീപ് ലേണിംഗ്, കീപ് ഡൂയിങ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ all of you for the participation, for the support from all of you, and I really want to thank all of you for this wonderful opportunity which you have given me. And to all the coordinators, I extend all my very positive feedback about the event and about the hardship you have taken to conducting such a wonderful event. So yeah, thank you so much all of you. I wish you all the best. Thank you, sir, for your informative speech and sharing your precious thought with us. It was really helpful. May I invite Mrs. Mini Kumari Ji, Nodal Officer of IADC CL, to address the gathering. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ IADCയെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ IADCയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ കുറിച്ചും സോന് വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രീഫ്, ഒരു ഐഡിയ തന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ കോളേജിൽ 2015 IADC എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ ഈവന്റ്സും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റ്, റിയൽ ടൈം പ്രോജക്റ്റ്, അതായത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് കുട്ടികൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് INAARA എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് അവര് ലാസ്റ്റ് വരെയും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസിംഗ് സെറിമണി വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് മുമ്പോട്ട് ഇനിയും പോകും എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, ma'am, for your esteemed presence. Now it's time for what we have all been waiting for. Let's start announcing the winners of the competition. So first up, we have the poster competition, Papyrus. It has a prize worth of 25K, and also the quiz competition, Gyani, which also has a prize worth of 25K. So to announce these, I would like to welcome Mr. Shafiq for announcing the winners of the poster competition and the quiz competition. Hello. Hello, am I audible? Yes, you're audible. Okay. So I will be announcing the winners. And the name and the photos will be displayed on the PPT. So please present it. So first I will be announcing the quiz competition. Actually, the quiz competition winners, I think you all know. The third prize goes to Venugopal Chipuri. So he is the third prize winner of quiz competition Gyani. Okay, then the second prize, Ashwin AK. Second prize goes to Ashwin AK. And the first prize goes to Sachin Sanjeev. Actually, these prizes were announced, you all know, you all can see in the live session which was happened. So I think you are familiar. Okay, so first then so you will do. Okay,
So the press നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ കോമ്പറ്റീഷന്റെ വിന്നർ third prize goes to Leo Daniel. Okay, so Leo Daniel is the third prize winner. Congratulations, Leo Daniel. So it is third prize എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Actually it is a special mention prize. So this so Leo Daniel, he got the special mention prize. Actually it was a digital poster. Okay, very good. So congratulations. And the next we are not having the second എന്ന് പറഞ്ഞൊരു portion നമുക്കില്ല, and we are having two first. Okay, അത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ്, and that is the first prize for hand drawing poster ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. So like presentation വേണ്ട. Okay, നമുക്ക് presentation ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം. Okay, can you please stop the presentation? So ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് തോന്നുന്നു. Okay, fine. Okay, so നമുക്ക് എല്ലാ വിന്നേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദ അനൗൺസ്മെന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ വിന്നേഴ്സിന്റെ സ്ലൈഡ് ഷോ യു വിൽ ബി, നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് കാണാൻ പറ്റും ആരൊക്കെയാണ് വിൻ ചെയ്തെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പാപ്രസ് പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. അത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് പോസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് പോസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു, ഡിജിറ്റലിനും പോസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു. സോ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഇസ് വെരി സൂപ്പർ, ഡിജിറ്റലിനെ വെല്ലുന്ന ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഫസ്റ്റ് goes to Vignesh R, Government Engineering College, Barton Hill. First prize for Papyrus hand drawing, Vignesh R, Government Engineering College, Barton Hill. Then first prize for digital poster design goes to Nandu SB, VKCET Chavarod. Okay, so Nandu SB, Vignesh R, and also Leo Daniel Vincent, congratulations winners. Also congratulations to all the quiz winners. Thank you. So now you can display the winners of both the competition. Okay. There is a quiz competition, winners of quiz competition, third prize, second prize, and first prize. Thank you and congratulations winners. Congrats to all the winners of the poster competition and the quiz competition. Next up, we have the idea pitching competition, Sankalp. The competition has a prize worth of 30,000 rupees. And to announce the winners, I'd like to invite Mr. Sonu JS. Please. So, Sankalpana Idea Pitching Competition, second prize winners, Stuti Mohan and Michelle Munir. First prize winners, Sagarnath and Harish. Congrats, രണ്ട് ടീമിനും congrats. പിന്നെ മത്സരിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും congrats. Congratulations, winners. Next up, we have the Campus Ambassador competition. It has a prize worth of 10,000 rupees. And to announce the winners, I'd like to invite Mr. Srinath Sashikumar. Sir, please. Okay, the prize winners of the Campus Ambassadors. Third prize goes to Abhijit P. Shabu. Third prize is Abhijit.
Second prize is Shabda Vinod. Second prize, Shabda. And the first prize is shared between Nikhil Nixon and Jafar N. There are two people for the first prize, Nikhil Nixon and Jafar N. Okay. Congratulations to the winners. Congratulations, winners. So next up, we have the marketing competition venture, which has a prize worth of 25,000 rupees, and the hackathon, which is Samasya, which has a prize worth of 1 lakh rupees. To announce the winners, I'd like to invite Ms. Rishirita ma'am. Could you please announce the winners? Yeah, so the third place goes to Team Firewall, Srijit Surendran, the team leader, followed by his teammates Surya S and Adina S. The second place goes to Team Mernstag, Devika RB being the team leader and her teammate Janvi Jeevan. And the first place goes to Team Ideologics, Vishnu VS being the team leader and his fellow mates Abhinav P. Kumar, Kevin Shaji, and Bijoy Abram JS. Congratulations, everybody. Ma'am, could you please announce the winners of the marketing competition as well? Hi, Ardra. Would it be possible if I am provided with a list of that? Because I was not being provided with a list of the students Sorry, ma'am. I'll of send the marketing venture. Just give us a second. Yeah. Yes, so we have the winners of the marketing event venture. So the first place goes to Navneet Baiju, Sri Chitra Tirunal College of Engineering, Thiruvananthapuram. Congratulations, Navneet. Second place goes to Leo Daniel Winston from Marine Engineering College, Karakutam. So congratulations, Leo, to you as well. One of my favorite participants. And the third place goes to Nandu Asbi, Valia Kunambitulam College of Engineering and Technology. Congratulations to you as well, Nandu. Congratulations, guys. Congratulations to all winners and participants. Even though in the cusp of this intriguing pandemic, it was just so exciting to be part of this flagship event, which is actually the maiden effort by the IDC College of Engineering Attingal. It would have been more exciting if it would have been taken place in the out of the virtual mode. Keeping the negatives aside, I can say these 3 days were excellent. I'm sure all of you can agree on this. So now I would like to invite Navneet Baiju to share his experience on taking part in this event. Am I audible? Yeah, you're audible. Yeah.
Okay, and I'm in first year technology and biochemical engineering, Sri Chitra Tirunal College of Engineering, Thiruvananthapuram. So I need not elaborate on the fact that we are all struggling as first years because we lack a lot of opportunities because because of the pandemic. Because if we were on campus, we would have got so many relations, and through those relations, we would have got exposure to many aspects of our engineering life. But we're just sitting at home, attending online classes, online works, and so we don't have much of an exposure. So that is where the role of this INAARA comes into play, because this has been a wonderful opportunity for me to get face a lot of people, to see a lot of talented personalities, and get the care and affection and the guidance of the coordinators and all the people behind it. And I thank each and every soul behind it, which made it a big success. Because like Shafiq said, it's not about the winning or losing, it's all about the experience. Here no one is losing anything. The experience gained by this is actually helpful in our lives, and that will actually help us throughout our lives. And this has been a memorable experience, and I thank each and every one of you who made it possible. Thank you so much. Thank you, Navneet. It will now be the turn of Ms. Amina, Chief Creative Officer of IEDC CL, to express the vote of thanks. She is a second-year student in CL and has taken an active role in the various IEDC ventures. Handing over to you, Amina. Thank you, Josh. Am I audible? Yeah, you're audible. Thank you. On behalf of I, Amina, Innovation and Entrepreneurship Development Cell, College of Engineering Attingal, and the entire fraternity of the Institute, first of all, my sincere thanks to Almighty God for making this event a grand success. By His blessings and grace, we can make the event what it was. Our first thanks goes to our dear and respected principal, Dr. Sunil Titi, who are all source of inspiration and who always keep in mind the future and fees of all the graders to provide for it. Thank you, sir. I would like to express my sincere thanks to our nodal officer, Srimati Minikumari ji, for giving her guidance throughout the event. Thank you, Miss. I should mention the deep meaning of appreciation towards our assistant nodal officer, Srimati Roshnayam, who has been providing constant support throughout the fest. Thank you, Miss. I would like to extend my heartfelt thanks to the Chief Executive Officer of IDCCL, Mr. Muhammad Shafiq Hamid, for being the captain of the ship. Thank you, sir. I'd like to express my gratitude to the Chief Finance Officer, Ms. Amiteshwari Nair, and Sponsorship Head and Chief Marketing Officer, Mr. Abhishek P., for their significant roles. Thank you both. I'd like to take this opportunity to thank our sponsors, PrepBytes, GATS LLP, Y-Hills EduTech Private Limited, and Code for Cause for taking our time in understanding our purpose and able to decide to sponsor us, as this partnership will certainly bear fruits of success. Thank you all. I should mention the deep meaning of appreciation towards our associate members, Mr. Ashwin Tulasi and Mr. Joash, without whom we couldn't have completed this Herculean task. Thank you both. In addition, we are grateful to all campus ambassadors and all sponsorship team for their patience and effort. Thank you all. I should thank a wonderful panel of judges, which include Mr. Sonu JS, Mr. Gobal CM, Mr. Sayo Sujimon, Ms. Sneha Shivalakshmi, Mr. Arun GS, Ms. Risharada Paul, and Mr. Richin R. Chandran. Thank you, judges. This type of event cannot happen overnight. The wheels start moving about a while ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate to be supported by a team of very active and dedicated coordinators of our organization who are well versed in their jobs. We had Mr. Govinda sir and Parvati SS for quiz competition. For poster design. There's a error in coordination of what I mentioned. We had Govinda sir and R.R. Lakshmi for quiz competition, Parvati SS and Akhila S. Kumar for poster design competition, Amina for internship fair with companies including TGS Technologies, IQ Bose, and GATS LLP.
And we had Mohammed Sefin for webinars, which include the guest, Mr. Srinath Sasikumar, Mr. Anish Soman, and Mr. Abhishek Kumar. We had Mr. Arjun V.S., Ardra Suresh, and Ms. Amrita as anchor for hackathon. Mr. Govind Rambabu and Ms. Aditya Sunil as coordinators of idea presentation. Ms. Nandana SB and Ms. Ashwati Viya for coordinators for marketing competition. Last but not least, I would like to thank all the participants and all the audience who watched in us YouTube for their wonderful vibe and patience. Once again, I would like to thank all the participants, viewers, and most grateful to all the speakers on this forum. We thank you for being with us in this eve. It's a great pleasure. Thank you so much. Thank you, Amina, for expressing your gratitude to everyone. So there is a feedback form that we've put up in the chat box. All the participants, please do fill it and let us know what your experience was about the competition. And now we have achieved so much in the time we've been here and gained a lot to ourselves too. This event has come to an end, of course, but it doesn't really stop here. And it'll soon be time to be thinking about organizing the next one. I know I've enjoyed the past 3 days enormously, and I hope you all have too. Once again, thanks to the hard work that all the team members put out, the teachers, the students, the organizers, and every other team members to make this event a grand success. And what you witnessed was really their efforts and hard work. Wishing you all the very best luck. I thank you all. Thank you.